سلام خانم مبشر. سلام عزیزم، خوبید؟ خیلی ممنون، مرسی. شما خوبی؟ قربان شما، مرسی عزیزم. خب خدا رو شکر. بریم سراغ ببخشید جان. خانم مبشر، جان قبلش من یه چیزی بگم. هم. من سرچ کردم برای اجازه گرفتن که برای رکورد. آها آها. خب خب اینجا یه قسمت نوشته پارتیسیپنت. آها. خب ببینم خب پارتیسیپنت. خب بله بعد بله. شما رو اسم من که برید مهم. مور میاد این بغلش. خب بله بله. chat ask to start video pin make pause کدوم بزنم allow to record. خب زدم. بله، خیلی آها ممنون. مرسی Recording in مرسی. بله progress. بله، الان داره ضبط میشه. آها. خب بله. منم گاتی تو زدم. بسیار خب. خب البته فکر کنم مال اون هفته آپلود شده ها توی سایت. نمیدونم نرفتم ببینم. شاید. فکر کنم آپلودش بله. کردم. بسیار خب. خب اگه سوالی دارید میخواید بپرسید اول از گرامر نه چیزی. خانم مبشر، یه سوال داشتم الان هر چی فکر میکنم یادم رفت. خب ولی حالا یادداشت یادم کنید بیاد ازتون سوالاتتون. میپرسم. اوکی. همین اوکی. الان یادم بود، یه دفعه یادم رفت، ببخشید. حالا اشکال نداره. چشم، یادم بیاد ازتون میپرسم. باش. خیلی خوب. برم اول خورده سوالات بخش اول بپرسم ازتون. چشم. اوکی. Do you live near the sea? Well, unfortunately, no. But when I was a kid, I used to live in a village Mhm. which was near to river. Near the river. So Near the yes, river. Okay. Near near tuna. the river. ببخشید. Near tuna. Near the river یا near a river. Okay. Mhm. Okay, near the river. So I always wanted, since then, I've always wanted to near to the sea, to sea or river. Okay, wait. You said I've always wanted to near. جملتون آها فعل نداره. near to نداره. بله، نه بعد نه نه. near to جملتون فعل نداره. گفتید I've always wanted to near the sea. wanted to live. Live near the sea. Okay. Okay, next question. How do you feel when you are near the sea? Well, because when I was a child, Hmm. uh, I used to live in river. In a Whenever I river. نه. In a river in یعنی توی the رودخونه زندگی می‌کردید. near in the river, Near a river. Mhm. Okay. it made me always calm. So whenever I'm looking at the sea, Mhm. it makes me calm and it helps me to release my negative emotions. Okay, that was very nice. Excellent. فقط اینکه دارید میگید whenever یعنی دارید به یک روتین اشاره میکنید. هر وقتی که دارم نگاه میکنم اینه. پس باید present Every simple. time. نه مشکلی نداره. Whenever میتونید بگید every time میتونید بگید. present simple به کار ببرید. present continuous به کار بردید. البته نمیتونم بگم اون اشتباهه ولی میدونید اینکه اشتباه بگیرن یا نه رو به لول گرامریتون بستگی داره. شما حواستون نبود گفتید خب بعد از بقیه گرامراتون میتونن تشخیص بدن که شما اون رو آن پرپس گفتید یا بلد نبودید اشتباهی گفتید. خب میتونه منظور شما این باشه که لحظه‌ای که من همون لحظه‌ای که در حال نگاه کردن به دریا هستم و هر باری که من در اون حالت قرار میگیرم اونم میشه ولی شما حواستون نبود که حال استمراری گفتید پس اینو present simple بگید حال ساده. خب چشم. چشم. what do you like or dislike about the sea? Actually, in Iran, we have two kind of sea. One of them are in the north and one of them are in the خب south of وایسید Iran. وایسید هنوز سرعتتون زیاده. خب Mhm. از اول What do you like or dislike about the sea?
نشون بدید دارید فکر میکنید. خب مهم نیست که تون جواب بدید، چون اینجوری احتمال این که مثلا بگن خب این الان همه رو ممورایز کرده خب زیاده. آروم آروم. اوکی، از اول. What do you like or dislike about the sea? Actually, we have two kind of sea in Iran. One of them. هنوز زیاده سرعتتون. آرومتر. هنوز زیاده چشم. هنوز زیاده. دوباره از اول. Actually, we have two kind of seas in Iran. Okay, حالا صبر کنید. جمله به جمله. Actually. چرا actually آوردید اول جملتون؟ نمیدونم. کاربرد actually رو نمیدونید اصلا؟ چرا؟ گفتم شاید مثلا اینطوری بگم که در واقع نه، ترجمه در واقع شو کاری نداشته باشید. کاربرد actually چی هست؟ میدونید؟ نه. کاربردش زمانی که شما دارید اطلاعات غیر منتظره‌ای به مخاطب میدید. اوکی، مثلا شما من شروع میکنم به بدگویی کردن از رئیسم. خب بعد شما یه غریبه هستید، مثلا توی کافی شاپ دیدمش و انتظار ندارم شما رئیس منو بشناسید. شما یهو میگید actually I'm his daughter. مثلا من دخترشم. مثلا خب اینو من انتظار ندارم بشنوم. میشه actually. یا یه وقتی هم هست مثلا شما از طرف مقابل هیچ کانتکستی نمیگیرید ولی میخواید یه اطلاعاتی رو بدید که میدونید اکثریت ندارن یا یه چیز دیگه تصور میکنن، اونجا میتونید با actually شروع کنید. ولی مثلا در پاسخ به این سوال که شما چه چیزی رو درباره دریا دوست دارید یا بعدتون میاد با actually شروع کنید، خب این اشتباهه. actually به کار بردید ولی دارید نشون میدید اصلا نمیدونید کاربردش چیه و اشتباه به کارش میبرید. سوخت نمره. خب حالا از اول. خب دقت کنید به جمع ها. این چیت اسپیکینگ حواستون باشه. آروم میخوام صحبت کنید. به تطابق فاعل و فعل فکر کنید. اگه حال ساده است مثلا اس سوم شخص، اگر که سوم شخصه به جمع بستن ها فکر کنید. ببینید کدوم بخش جمله رو باید جمع ببندید، کدوم مفرده. و حالا از اول. What do you like or dislike about the sea? All right. In Iran, we have two kind of seas. One of them two kinds of seas. یا two kinds of sea. اونو میتونید جمع مفردش کنید. ولی دارید تو میگید. تو قبل از kind اومده. اینجا kind باید جمع بستید. من سی رو جمع میبستم. سی هم میتونید جمع ببندید. میتونید هم جمع نبندید. ولی این kinده باید حتما جمع بسته بشه. two kinds. بله. خب از اول. Okay. Well, in Iran, we have two kinds of sea. One of them is in the north of Iran, and another sea is the south of Iran. In the south of Iran. In the south of Iran. Actually, if we want to choose to travel in one of them, we can choose. No. Wait. دوباره actually رو گفتید؟ این یک. و بعد to travel in one of them منظور شما واقعا in the sea بوده یا to one of them؟ To one of them. پس الان ببینید آرومتر بگید. این که میگم آرومتر معنیش نیست که الان برای آیلتس هم برید امتحان بدید که آزمون هستی همین شکلی صحبت میکنید. منظور من اینه که الان آروم بگید که حواستون به ایرادها باشه. بعد که مسلط شدید یه خورده سرعتون برید بالا. خب حالا بازم از اول. What do you like or dislike about the sea? Well, in Iran, we have two kinds of sea. One of them is in the north and another is in the south. And which one we want to travel to the sea, we can choose. For example, wait. دوباره سرعتتون رفت بالا. از اون قسمتش گفتید which one we want to travel we can choose. این جمله به نظرتون درسته؟ No. خب چطوری درستش میکنید؟ If we wanted to choose
once North Sea, the North Sea, آفرین. we can go there by our car. Okay, wait. If we wanted to choose, we can go there by car. We could. We could. آفرین. Yes. We could go there by car. We could go there by car اشتباه نیست. اما کامنترش رایج‌ترش این هست که بگید we could drive. We could drive. We could drive. Okay. Go we on. could drive. But the sea in the south is far from Tehran, so we have to fight to go there. Okay, wait. We had to fight. Flight. نه. فلایت هم نمونه. یعنی پرواز. فعل نیست. We have go there by plane. نه. دوباره از اول. جمله رو دوباره از اول بگید. عجله نکنید. الان اصلا آزمون نیست. الان فقط میخوام جمله صحیح بگید. خب. If we choose the South Sea. بقیه‌شو بگید. If we choose the South Sea, we would go there by plane. Plan که نیست. Plane. Plan میشه این. Plane. یعنی برنامه. بله بله. Plane. By plane. آفرین. We have to catch a plane. Or we had to. اگه میخواید conditional type to بگید. Catch a plane. Or take a plane. We had to fly to the south. به شکل‌های مختلف میشه گفت. خب الان همه این حرفایی که زدید هیچ کدوم پاسخ این که what do you like or dislike about the sea نیست. بله. میخواستم بگم که اینش خوبه که نزدیک. نه خب باز ربطی نداره. اوکی میشه از اول بگم. Yeah, sure, of course. What do you like or dislike about the sea? نگاه کنید همیشه نکته اصلی رو اول بگید که اگه وقت کم آوردید آف تاپیک حرف نزده باشید. اما اگه وقت اضافه آوردید میتونید جزئیات بگید. خب. So what do you like or dislike about the sea? Well, I really like watch the sea because it makes. Wait. هنوز سرعت زیاده. دوباره جمله رو بگید. Well, I really like looking at the sea. آفرین. You're watching the sea. ولی I really like watch نمیشه. I really like watching the sea. Go on. Because it makes me calm and it helps me to release my negative emotions. On the other hand, sometimes I dislike the sea when when it isn't calm. Because if you wanna swim in the sea, you have to know how to swim in the sea. Wait. You have to know how to swim in the sea. You have to know swimming. You have to know swimming in the sea in a different situation. نه این جملهش اشکالی نداشت. Have to گفتید در صورتی که have toه تلفظش. have به معنی داشتن. خب تو که میاد تلف میده. Have to. You have to know how to swim in the sea. Okay. اون جمله مشکل نداشت فقط تلفظ مشکل داشت. Okay, go on. So it is really hard, and if you don't know how to swim, it is really dangerous. So I don't. البته نه. ادامه بدید. اشکال نداره. ادامه بدید. So I don't like swimming in the sea. I just like watching it, for example. خب یه نکته دیگه ببینید وقتی مثلا توی سوال سپیکینگ کلمه لایک و دیسلایک رو دارید سعی کنید پرفریزش کنید. میدونید پرفریز کردن یک مهارته. برای رایتینگ که خیلی لازمش دارید توی سپیکینگ هم این کار بکنید. من گفتم دیسلایک، شما بتونید بگید I don't like مثلا. خب سعی کنید همون جملات و همون کلمات رو نگید. اوکی. مثلا میتونم disadvantage رو بگم. one disadvantage. بله به نوعی پرفریزه. بله.
البته ربطش هم بدید به این که مثلا من اینو دوست دارم، این رو یک ادوانتج میدونم، این رو یک دیس ادوانتج میدونم، که نشون بده دوست دارید یا ندارید. Okay, بله. would you like to live on an island? Why? Honestly, I like travel to an island, but I don't like live in an Okay, island. wait. باز دارید سریع صحبت میکنید و بعد از لایک فراموش کردید. گفتید I don't Oh, like live. I don't like مثلا traveling, living. Okay? بله. و یه نکته دیگه، چیت الان کنارتون هست، جلوتون هست. بله، چیت used to و present perfect و passive و اینا هستش. خب نگاه کنید، این روتین رو برای اسپیکینگ داشته باشید، برای زمانی که دارید تمرین میکنید یا توی کلاس، که بعدا واسه خود آزمون هم بتونید. به جمله دقت کنید. جمله من چی بود؟ یادتون هست؟ Do you like living in an island? نه. سوال من یه سوال شرطی نوع 2 بود. Would you like to live on an island? If clauseش حذف شد، جمله نتیجهش result clauseش موند. مثلا if clauseش یه چیز توی مایه ها بود. If I asked if it was possible, would you like to live on an island? حالا if clause حذف شد. پس این هینت ها رو باید بگیرید. وقتی ازتون شرطی پرسیدن شما باید دیگه شرطی جواب بدید. درسته. خب از اول میپرسم. عجله نکنید، آروم. Would you like to live on an island? Why? Well, if I had to live in an island, actually I would go for a big island. Because living in an island has some limited. No. It has some limitations. اما قبلش اول باید به سوال جواب بدید. به سوال هنوز جواب ندادید. آیا حاضر هستید؟ Would you like to live on an island؟ و حرف اضافه‌ش هم آنه. دقت کنید. اصلا به سوال خیلی توجه کنید. سعی کنید من اسپیکر که سوال رو پرسیدم یه بار تو ذهنتون سوال من رو تکرار کنید. حرف اضافه رو خیلی راحت اشتباه گفتید، در حالی که فقط اگه به سوال توجه کردید حرف اضافه رو درست میگفتید. توی سوال گفتم on an island. خب Would you like to live on an island? Honestly, I wouldn't like to live on an island because living in an island has some limitation. Some بعدش اگه فعلی میاد که اسمی میاد که قابل جمع بستنه جمع بندیم. Limitations, okay? Some limitations. So if I didn't have to live an island, I would prefer living in a city. اوکی خوبه، ولی بهتر بود مثلا به جاش اضافه میکردید یه لیمیتیشن رو نام میبردید. برفرض از خودتون میتونید فوری در بیارید، بگید مثلا از خانواده‌ام دور میموندم، یا چه میتونم باید هر جا میخواستم برم با کشتی سفر کنم. مهم نیست درست باشه ها. Okay, next question. What sports do you like? Well, when I was a kid, I used to ride my bicycle. Since then, I prefer riding bicycle. So actually, I like riding bicycle, and I really like doing some outdoor activities like running, climbing, or skiing. Okay. خب ببینید گفتید I like riding bicycle. یه نکته یادتون باشه کلماتی که نقش دستوریشون اسم noun هستن توی انگلیسی، توی جملات یا باید همراه با حرف تعریف مشخص نامشخصی مثل and بیان، یا اینکه جمع بسته بشن، یا اینکه قبلشون یه مودیفایر مثل صفت ملکی میاد my, your, his.
یا صفت اشاره میاد this, that, these, those. همینجوری خالی نمیان. خب I like riding bicycle نه. I like riding a bicycle. بله بله. یا I'd like to ride my bicycle. به اینها دقت کنیم. خب چشم. بریم بعدی. What sports are played in your country? Well, one of the most familiar sports in my country is soccer. Soccer has a lot of fun in my country. It's really popular. I remember since I was a child, all of my family has liked this sport. اوکی. خب شد یه دونه. بذارید اینا بنویسم. اینو چطور تلفظ میکنید کلمه اول رو؟ Familiar. بله. بعدی گفتید a lot of fun. a lot of مثل some داره تعداد رو نشون میده. پس فن باید میشد فنز. درسته؟ a lot of fans. بله. کلمه بعدی رو چی تلفظ میکنید؟ Popular. استرس روی سیلاب اوله. popular. یا لر نیست. اوکی. popular. What is your favorite sport? Well, my favorite sport is riding my bicycle because of so many reasons. The main reason is it is really fun. I remember when I was a student at school, I was riding my bicycle from my home to school, and it is really fun. No. Another Wait. reason. When I was a student, I was riding my bicycle from school to home. این درسته الان؟ نه اصلا این اشتباهه. چی باید میگفتید؟ I rode my bicycle. یا I used to ride. خب یه used to میتونستید اینجا بگید. used to رو نگفتم؟ نه. ای وای مثلا اینو گفتم که used to رو بگم. خب حواستون نبود بهش. اشکالی نداره. بله بله. خب سوال بعدی. ادامه داره. بگید. فکرم حرفتون تموم شد. بگید. بله. And another reason is riding my bicycle is riding my bicycle helps me to keep fit. Okay. That is good too. Okay. Do you watch a lot of TV? Well, actually, watching TV isn't my cup of tea. I think watching TV is one of the most I think watching TV is watching TV wastes my time a lot. Watching TV wastes my time a lot. Yeah, watching TV is a waste of time. Is a waste of time, yes. یا اگه ضمیر بکن باید به جاش it is a waste of time. Okay. Is TV more important to you now than it was in the past? Honestly, I used to watch TV in the past a lot. Actually, I was a big fan of series or reality show. But right now, first of all, I don't have time to watch TV, and second of all, I think watching TV wastes my time. Okay. First of all, second of all, اینها به درد اسپیکینگ نمیخورن.
speaking آیلتس. بله اوکی. بله بله. مهم. یعنی نباید به کار این برای ببرمشون. شمارش زیادی مثلا فرماله برای صحبت کردن. میتونید بگید بله one reason is this, another reason is that. ولی first of all, second of all نه این زیادی برای speaking آیلتس فرماله. بله. اوکی. خب خوبه. اینو چی تلفظ میکنید؟ سریز. نه سیریز. سیریز بله به معنی سریال. مثلا تیوی سیریز سریال تلویزیونی. سیریز Series. Okay. Next question. How often do you watch TV? Well, I have to tell when I was younger, No. I Wait. would, I have to tell? I have to say, Say. Okay, very good. Okay, go on. I have to say. I have to say when I was younger, I would watch TV a lot. But now I hardly ever watch TV because as I told you, it's not my cup of tea and I don't like watching TV. Okay. Okay. What are the benefits of visiting different countries? Well, visiting different country has a lot of beneficial for us. Okay, wait. Can Has a lot of چی؟ beneficial نه. benef- نه اونش مسئله نیست. Beneficial صفته. benefit درسته. بله. میشه noun. A lot of benefits. و بعد اینکه country الان خودش یه nounه یه اسمه درسته؟ A country. a country یا جمع بندید. countries, different countries. خب از اول میپرسم. دقت کنید آروم بگید. What are the benefits of visiting different countries? Well, it's an interesting question. Visiting countries has a lot of benefit for us. For example, we can know about a foreign culture, or we can know about some traditions of community members, and I think we can learn a lot of things of visiting another country. خب به این موارد دقت کنید. گفتید it's an interesting countries. It's a interesting. نه بقیه‌اش رو اشتباه نوشتم. It's a interesting. باید میشد it's an interesting. حالا ادامه جمله درسته؟ چون که interesting با آی شروع شده. We can know نه. We can learn about مثلا some cultures. We can know about cultures نه. We can learn about different cultures. Of things. Yeah, things. We can learn about. ولی we can know about نگه. جمله بعدی رو چی تلفظ میکنید؟ کلمه بعدی رو. Traditions. استرس روی سیلاب دومه. Traditions یا traditions. و آخری گفتید a lot of things. A lot of things. آفرین. یا lots of things. بله. خب بعدی. What are the negative effects of tourism? Well, negative effects of tourism are obvious. Crowded, pollution, and No, wait. یه مقداری با اسم و صفت‌ها مشکل دارید. گفتید crowded, pollution الان یه نونه. Crowd. Okay. بله. Go on. Crowd, pollution, and waste, especially waste a lot of water. And some of tourists don't care about nature. And Okay, wait. Some of
some of tourists گفتید درسته؟ Some of tourists. Some tourists. Some tourists. Some of که میخواید بگید دارید محدود میکنید. میخواید از یک مجموعه کلی از کل مثلا توریستای دنیا یک تعدادی رو محدودش کنید میگید some of tourists. اما در کل دارید میخواید بگید بعضی از توریست ها some tourists. بله. Okay. Go on. And they don't protect the nature. So I think they are most negative effects of tourism. این نداره ولی ما در موقع تلفظ اضافهش میکنیم. tourism. Okay, what do you need to do before you go abroad on holiday? Well, at first we have to choose what country we wanna go, and if that country we have to choose what country we wanna go. بقیه داره. We wanna go there. نه، اون اشتباهه. We wanna go to. آفرین. We have to choose what country we wanna go to. Okay. Go on. We wanna go to, and if we need to get a visa, we have to get an appointment from embassy. From the embassy. به خاطر اینکه منظورمون امبسی مربوط به اون کشور مورد نظره. پس the embassy. From the embassy. And then we need some travel check. And we should some travel checks. Yes. And then we should book a hotel room. Then book a flight, and then we can go to that country. Very good. Okay. What type of problems can people have on holiday? Well, in holiday, everyone. به سوالم دقت آفرین. من توی سوال گفتم آن دیگه حواستون به اون آنه باشه. Go on. Well, on holiday, everyone wanna go on a vacation. Okay, wait. And on holiday. هالیدی الان یک اسم دیگه. داریم به طور کلی صحبت میکنیم. هالیدی خاصی هم مد نظرمون نیست. اسمها رو باید یا جمع میبستیم یا حرف تعریف نامشخص می آوردیم. پس on holidays یا on a holiday people want to travel. People want to travel. So everywhere is crowded. And we can find hard place for stay. For example, we can find hard. این بود جملتون. We can find difficult. نه. We can. بگم. We find difficult to book a hotel. منظور شما اینه. We find it difficult. We find it. Yes. We find it difficult to book a hotel room. Go on. Be difficult to book a hotel room. So we can find fresh food. We can't find a great clean place. So I always prefer staying home rather than go to a crowded place in a holiday. On a holiday. On a holiday. حرف اضافه یه روزها آنه. میگیم on Sunday, on Monday. هالیدی هم یه دیه. پس حرف اضافهش میشه on. بله ببخشید. اشکال نداره. Okay.
How should countries encourage tourists to come to their country? Well, if the government do some entertain things like more tourist place Okay, wait. and Entertaining things. چون entertain خودش میشه فعل. Okay, entertaining بله میشه. بله entertaining thing. خب دقت کنید به سوال دقت کنید. حواستون نیست. سوال اینه. What type of نه. How should countries encourage tourists to come to their country? صحبت سر encourage. Well, I've never thought about it before, but a country could خانم آشا اصلا نمیدونم چی بگم. اشکال نداره یه چیز از خودتون در بیارید. بعدم country could نه. A country could یا countries could. فوراً به اکسپریانس های خودتون توجه کنید. خب مثلا به چه علتی به فلان کشور یا حتی فلان شهر سفر کردید؟ چه چیزی جذبتون کرد؟ اون رو الکی بگید به عنوان یه چیزی که تبلیغش شده بود. Well, a country can prepare some entertaining things, and for example, a historical building or a international art museum. If they advertising about these entertaining things, tourists want to come in a country for visit. For visiting. Visiting. For visiting. خب یه سری کلماتی رو به کار بردید که باید اینفینیتیو می شدن، جراند گفتید یا برعکس. یه بار دیگه جمله آخرتون رو بگید. اف کلاس آخری که به کار بردید. جمله شرطی آخرتون. If they درباره تبلیغات گفتید. بله. If they made great advertising about their country, tourists would like to visit their country. Tourists would like to visit their country. Okay, that's good. مثلا میتونید توی این مورد درباره free accommodation صحبت کنید. مهم نیست داره منطقی باشه ها. بگید accommodation free باشه. They only pay for their food مثلا. یا transportation inside the country free باشه برای توریست ها. یه چیز از خودتون بسازید. اصلا به feasibility اون قضیه فکر نکنید. فقط میخواید به سوال پاسخ بدید. همچنان حواستون به این جمع و مفردا نیست. یه خود حواستون رو بیارید روی این جمع و مفردا. چشم. How do you think tourism in your country will change in the future? Well, these days, it does. Tourism industry is more or less. بگید tourism. The tourism industry. The tourism industry. ولی قبلش یه جمله داشتید میگفتید. من خواستم اون رو شما تصحیحش کنید. گفتید tourists are less. Tourists gets less. نه. less برای غیر قابل شمارشه. Few. Fewer. Yes. Compared to the past. میتونید بگید these days there are fewer tourists in my country compared to the past. یا compared to the past لزومی نداره باشه. میتونید بگید there are fewer tourists in my country. اما less نه. Okay? Okay, go on. بله.
There are fewer tourists in my خب country. ببخشید وسط حرفتون میگم جانم. گفتید they are یا there are کدوم گفتید There are there are درسته آفرین they بله. are نه there are fewer tourists in my country یا fewer tourists travel to my country go on in my country because situation for tourists in Iran is a little bad. A little bad. اوکی So همینجا وایسید الان situation از نظر دستوری یه اسم یه صفت یه فعل کدومه یه اسمه. آفرین پس همینجوری خالی به کارش نمیبریم نمیگیم situation is بله. bad چی باید بگیم The آفرین situation. the situation is bad go on The situation is bad. So we have not many tourists in our country. no we have not many tourists نداریم have زمانی که معنی داشتن بده فعلیه مثل فعلهای دیگه مثل فعلهای دیگه سوالی و منفی میشه یعنی با بله. چی باید بگید We don't have. آفرین we don't have many tourists okay go on I finished. I'm finished okay خب این سوالاتو کار کردید شما از توی اون کتاب بله. خیلی خوب سوالای بخش اول چیزی مونده کار نکرده باشید بخش اول فکر میکنم مدرسه رو کار نکردم چون گفتم شاید نپرسه ازم ولی نه همه رو باید کار کنید بعد که تموم شد از نو شروع کنید تکراری کار کردن خب قسمت آخرشم خانم مبشر سوال داره باز که من هنوز هیچ کدومش رو مطالعه نکردم هنوز. اونایی که پاسخ آماده داره منظورتونه؟ نه بذارید بگم صفحه چنده صفحه صفحه 109 ریال تست. سوالای مشابه هست بله اسکیل و اسپورت حالا موضوعاتش مشابهه متفاوت نیست بله میتونید اینا رو هم کار کنید ولی خب تموم میشن دیگه حالا مثلا دیگه فوقش یه ماه دیگه بخواید اینا رو کار کنید تموم میشه بقیه‌اش دیگه همش تکراریه وقتی تکراری شد از اول شروع کنید خب تکراری کار کنید خب بریم بعدی به سوال دقت کنید به حروف اضافه‌ای که توی سوال احیانا به کار میره دقت کنید به تنس سوال دقت کنید به این دقت کنید آیا کندیشنال به کار بردم یا نه خب آروم پاسخ بدید فکر کنید هر یک کلمه که داره از دهنتون خارج میشه یه نفر دیگه است که داره اینو میگه و شما باید ایرادهاشو پیدا کنید و همونجا بگید نه این نیست مثلا باید این شکلی بگید خب الان سرعت شما هیچ اهمیتی بر من نداره الان میخوام فقط درست بگید خب پس اگه 5 دقیقه بگذره شما یه جمله بگید هیچ ایرادی نداره ولی میخوام به اون جمله‌تون خوب فکر کنید خب سوال بعد How easy is it to travel around your country? Well, Iran is a vast country full of glorious historical attractions and breathtaking natural sights. The diversity of attractions the diversity of attraction makes Iran an amazing travel destination. So every travelers with any taste can have a really great time in Iran.
اوکی، الان این رو قبلا کار کردید، خودتون این جملات رو ساختید یا جملات رو جایی خوندید؟ اینو کار کرده بودم، جملات رو خودم ساخته بودم، ولی از جاهای دیگه هم نگاه کرده بودم. خب الان چند مشخص مثلا ببینید مشخص بود. میدونید که یه بخشی از نمره که از دست میدید بابت ممورایز بودن جملاته. اون بخشی که توی اسپیکینگ توی ویدیوها توضیح دادم حتما یادتون هست دیگه که چه شکلی اگزمینر متوجه میشه. حالا اگزمینر هر روز با زبان آموزها با داوطلبای آیلتس سر کار داره، خیلی مشخص میشه. بذارید اینطوری بهتون بگم، شما الان تمرین نمی‌کنید که اونجا ایده کم نیارید، تمرین میکنید آمادگی داشته باشید، ورم آپ باشه براتون. خب پس وقتی مثلا ازتون این سوال میپرسم ذهنتون نره سر این که اون جمله‌ای که اون دفعه کار کردم چی بود اونو به یاد بیارم، چون خیلی ضایع مشخص میشه. خب منم این کارو بکنم مشخص میشه. یعنی فکر نکنید الان چون شما مدرس نیستید، نه اصلا فرقی نداره، حفظی که بخواید بگید کاملا مشخص. اون لحظه ببینید یه خورده اعتماد به نفس به خودتون داشته باشید، بدونید اینقدر سوالا ساده است، هر چیزی میشه گفت. برای اینکه کم نیارید فکر کنید یه دوستی داره این سوال ازتون میپرسه، کنار دوستتون باشه، دوستاتون این سوال ازتون بپرسن خیلی راحت تر جواب میدید تا اینکه بخواید بگید خب من میخوام واسه آزمون پاسخ بدم. همون شکلی جواب بدید. نترسید از اینکه سوال متفاوت باشه یا یه تیکش متفاوت باشه یا نکنه من اون تیکه‌ایو که قبلا کار کردم یادم نیاد. بترسید خراب میشه. درسته. بعد یه چیز دیگه، اینو چطور میخونید؟ breathtaking. استرس روی کلمه اوله، شما میگفتید breathtaking. مثلا همین تلفظ خودش نشون میده که این کلماتی نیست که مثلا شما راحت on a daily basis باشون سر و کار داشته باشید. از بقیه پاسخهایی که شما میدید هم میتونن مشخص کنن که اینجا به اصطلاح حفظی جواب دادید یا نه. اصلا این کارو نکنید. فکر نکنید حالا کلمات قلمبه سلمبه به کار ببرید، خیلیه. اصلا شما رو گرامر تمرکز کنید، لغت همین که بلدید کافیه، مطمئن باشید. خب میریم بعدی. خب میخواید چی میخواستم بگم یه جور دیگه جواب بدم، یه جور ولی دیگه بریم جواب سوال بدید. اشکال بعدی. نداره. نه اگه میتونید چیزی تو ذهنتون هست بگید، یه جور دیگه جواب بدید. How do you think tourism in your country will change in the future? Well, in the future, I hope in the future we will have so many different attractions and so many different places for tourists. For example, for tourists. places. الان چند بار شما به جای توریست توریسم رو به کار بردید. خب یه بار دیگه. I hope. I hope one day we can make some places for tourists for free till tourists can stay in some places like hotel or some great place, okay, wait. friendly places. خب نگاه کنید، شما until رو در واقع به خاطر به اصطلاح برای ترجمه تای فارسی آوردید، درسته؟ گفتید که بله. خب این نمیشه. خب until تایی هست که برای زمانه. 3 until 4 ساعت 3 تا 4 مثلا. اون تایی که توی فارسی میگیم که یعنی به این منظور که یعنی اون میشه so that. این کارو بکنیم تا این که فلان اتفاق بیفته. اون تا این که میشه so that. We can make some places, that was your sentence, so that they can stay here for free. و خوب شد که وسطش داشتید میگفتید accommodation بعد نمیدونستید چه شکلی بگید، تغییرش دادید به place. این خیلی بهتره. درسته که اگه accommodation به کار بردید خب شواف واژگان بود، اما اگه بلد نیستید درست به کارش ببرید، شک دارید، اون لحظه فراموش کردید، هیچ ایرادی نداره. بهتره place بگید تا accommodationی که نصف نیمه به کار بره. اوکی؟ بله. خب
میتونید حالا برای اینکه محض اطلاعتون میتونید بگید we can offer them free lodging. We can accommodate them for free. دیکته accommodate رو دارم اشتباه می‌نویسم. اوکی این باید ببینم چی میشه. خب میرم سوال بعدی. What role does tourism play in your country's economy? Would you please repeat Yeah, sure, of this course. question? پس ببینید من که سوالو میگم توی ذهنتون یک بار سوال من رو تکرار کنید. توی ذهنتون. Okay. What role does tourism play in your country's economy? Mhm. Well, tourism for industry tourism for my country, Wait, for wait, my wait. هنوز خیلی سریع جواب دادید. گفتید industry tourism. اولا که توریسم هست و بعد ترجمه از فارسی کردید صنعت توریسم. بله. نه برعکس انگلیسی. The tourism industry. The tourism industry. خب یه بار دیگه میگم خوب فکر کنید آروم جواب بدید. What role does tourism play in your country's economy? Okay. Tourism industry play an important role. Plays an important role for my for my Economy. for our economy because tourism bring some money in our country and it is really useful for our economy. خب tourism گفته tourism bring some money in our country to our country درسته؟ و بعد yes, to our country. Tourism brings money to our economy. و البته خب بهترش این بود که بگید tourists bring money with themselves to our country. اوکی میریم بعدی. Okay. What is your favorite holiday activity? Well, without any doubt, my favorite without any adopt. منظورتون doubtه ها؟ doubt. بله. adopt اینه ها. اشتباه نگیرید. به معنای به سرپرستی پذیرفتن. For example, adopting a child. این doubt میشه شک. Without any doubt. B تلفظ نمیشه. Without a doubt یا without any doubt. هر دو درستن. خب یه بار دیگه میپرسم. What is your favorite holiday activity? Well, one of my interesting stress روی سیلاب اول. Interesting. One of my interesting activities in holiday is go on a vacation or have a picnic. Because it is really amazing for me and for my family. We have a quality time and we can spend a lot of great time together. Okay, that was good. What experience do you have of traveling to other countries? Well, one of the most amazing experiences that I have is travel
to Switzerland. is travel درسته این الان؟ Is traveling آفرین. to Geneva in Switzerland. ژنوا. نگاه کنید زمانی که شما میخواید به جای نهاد جمله یا آبجکت جملتون یک مصدر بذارید، بعد اون مصدر آینجی دار باشه. مثلا میخواید بگید سفر کردن مصدره، درسته؟ سفر کردن چیز خوبیه. این خیلی خوبه که آدم سفر کنه. سفر کردن الان چی میشه به انگلیسی؟ میشه to travel. Traveling. آفرین. ولی حالا که میخوایم نهادش کنیم میگیم traveling. Traveling is a good thing. پس بدون آینجی یا بدون تو به کارش نمیبریم. اونجوری امری میشه. یه بار دیگه بگید این جمله رو. One of the most amazing cities that I visit is Geneva. نه حواستون نیست. به تنس جمله دقت کنید. I visit میشه حال ساده. Would you please repeat this question again? Yes, of course. What experience do you have of traveling to other countries? One of the most amazing places that I visited. ببخشید گفتید I've visited. بله. I've visited. آفرین درست. Okay, go on. I've visited is traveling to Geneva in Switzerland. Very good. Geneva is a spectacular city with نگاه کنید الان حواستون رفت به تعریف قضیه. حواستون از گرامر پرت شد. دوباره بگید این جمله آخر رو. Geneva is a spectacular city. آفرین. Go on. City with astonishing views of mountain and rivers. Astonishing. Astonishing. Actually, it is modern and natural. Actually الان چی کاره بود اینجا؟ No, ببخشید. It is natural and modern at the same time. به جای actually شما in fact میتونستید بگید. In fact برای اینجور وقتاست شما دارید دیتیل میدید. به درد این دیتیل ها میخوره. خب درباره اینها توی پکیج مجله خوانی صحبت کردم. میتونم شروع کنم؟ بله میتونید الان پکیج مجله خوانی شروع کنید، ولی چیزای دیگه الان در اولویته. خیلی مهم نیست زود تمومش کنید. آروم آروم اون رو پیش برید. خب چشم. مجله خوانی به درد حالا نکات رایتینگ میخوره. یه وقتایی هم اسپیکینگ. اوکی. چیز دیگه هم میخواید اضافه کنید به این حرفاتون؟ نه تموم شد. اوکی. آخرین سوال. یه چیزی میتونم بگم. I have been there 2 times. آفرین. ماضی نقلی گفتید. بله. و به خاطر اینکه داشتید روی دفعاتش تاکید میکردید ماضی نقلی ساده. خیلی عالی. آفرین. بعد خود دیر یادتون اومد دیگه. بیشتر کار کنید بهتر میشه. همچنان دارید صداتون رو ضبط میکنید؟ بله خانم مبشر. آفرین. خب بریم سوال آخر. What country would you especially like to visit and why? Actually, a boy. اشکال نداره. میشه چیز دیگه به اصطلاح نقل و نبات حرفامونه دیگه. عادت کردید به سادگی نمیره. از حالا طول میکشه حالا تا یاد بگیرید که ناخودآگاه هم نگید actually. از اول میگم. What country would you especially like to visit and why?
Well, one of the most amazing country that I wanna countries آفرین that باریکلا. آها. countries that I wanna visit is the United States The because United States. جمعه. The United States. the United States. مهم. You know, the United States, the United States is a multitude of cultures from all over the world in a country. And this, in my opinion, the United States is a great place to live because of some cities مهم. like New York and Las Vegas, which is full of glorious and gorgeous buildings, Which are full buildings of. and architecture. Which are full of. نه which is full of. درباره چند تا شهر صحبت کردید دیگه. Which are Which full of. are Las Vegas. وگاس نه. خب تلفظش Las Vegas. Las Vegas. اوکی. خانم مبشر من اینجا نمیتونستم بگم where Where چی؟ بگم که like New York and Las Vegas Vegas. where are Vegas where are full of مثلا gorgeous architecture. Which are full of gorgeous architectural چی بقیه شده هرچی که میخواید خودتون اضافه کنید. بله. Which are full of. یا where there are a lot of blah blah. ولی where full of نه اونو نداریم اون اشتباه. بسیار خوب. اوکی آخرین سوال. What are the main tourist attractions there؟ همون the US که گفتیم. What are the main tourist attractions there؟ Well, one of the most attractions places in the دقت کنید. One of the most attractions places. No. What of the most attractions Attraction noun صفت نیست. Okay. پس چی باید بگید؟ One of the most attractions attraction noun شما الان صفت میخواید یا اینکه قبلش صفت بگید. میتونید attraction رو به کار ببرید ولی شما الان یا قبلش باید صفت بگید یا صفت attraction رو بگید. خب چی میگید؟ one of the most amazing attractions in the United States United States are one of the گفتید دیگه پس یه مورد میخواید. بله is gorgeous architecture because this architecture is a great sample of modern and classic design. Classic design. Okay, is that it? Yes. Okay. خب نگاه کنید. خیلی بدم خانم مبشر نه نه خیلی بدم که نه ولی ببینید هر چقدر شما تلاش کنید بیشترین تلاش که باید انجام بدید اینه اس سوم شخص، اس جمع، مفرد و جمع ها، آرتیکل ها اینها رو درست به کار ببرید. وگرنه هر چقدر بخواید روی گرامرهای سطح بالاتر کار بکنید، روی وکبتون کار بکنید، هنوز اس سوم شخصتون رو جا بندازید و از این قبیل نمره مورد نظر رو کسب نمی‌کنید. اینها رو بهش خیلی دقت کنید. همون لحظه که دارید حرف میزنید ببخشید همون لحظه که دارید حرف میزنید باید تو ذهنتون حرف خودتون رو تصدیق کنید. این اولش زمان بره ولی بعد اتومات میشه سریع میشه. درسته. سوالتون و اینکه بهترین تمرینی که پیشنهاد میدید همین صدا ضبط کردنه ولی خب به شرط اینکه از همون اول صداتون رو ضبط کنید چون یادم قبلا داشتید میگفتید من چند بار میگم بعد وقتی که فکر میکنم درسته دارم صحبتم درسته ایرادی نداره ضبط میکنم.
الان هم دارید همون کار میکنید؟ نه دیگه قشنگ از اول ضبط و میکنید. گوش هم میدید دیگه. بله. خب یه تمرینی هم که چند جلسه قبل گفتم میخواید جمله بسازید، اول آروم بگید. مثلا This is a book. This is a book. بعدش میتونید سریع بگید، ولی انگار یه نفر دیگه داره میگه. انگار هر یک کلمه‌ای که از دهنتون در میاد داره روی یه تابلویی نوشته میشه و شما دارید میبینیدش. میتونید ببینید که آها این تطابق فعل و فاعل داره یا نه، مفرد و جمع توش رعایت شده یا نه، اسم سوم شخص رعایت شده یا نه، زمانش درسته یا نه، present simple میخواستم اینجا یا present continuous، مجهولم درسته یا نه. انگار یه نفر دیگه داره حرف میزنه و شما دارید تصحیح میکنید. مطمئنا سرعت صحبت کردنتون الان کند میشه اگه بخواید این کار رو انجام بدید، اما عوضش تصحیح میکنید خودتون رو. اگه این کار رو نکنید، همش تمرکزتون روی سرعت باشه که سریعتر حرف بزنید، سریعتر همه حرفی که تو ذهنتون رو بیان کنید، این درست نمیشه، همینطور ادامه پیدا میکنه. خب پس سرعت صحبتتون رو بیارید پایین و در حالی که دارید حرف میزنید تصحیح کنید. من الان تو ذهنتون نیستم بدونم مثلا تو ذهنتون چی میگذره. شاید شما موقعی که دارید صداتون رو ضبط میکنید ناخودآگاه با خودتون فکر میکنید خب ضبطش که تموم شد بعد گوش میدم ببینم کجا اشتباه گفتم. این خودش میتونه اشتباه باشه. شما همون لحظه که دارید حرف میزنید صداتون رو دارید ضبط میکنید باید فکر کنید که تا حد امکان بی اشتباه حرف بزنید. اوکی؟ و بعد اگه ایرادی هم باشه توی صدای ضبط شده خودتون پیداش میکنید. ولی دارید حرف میزنید روی این حساب نکنید که خب داره ضبط میشه من بعدا میفهمم ایرادم چیه. نه، همون لحظه که حرف زدم باید ایراده خودتون رو ببینید. بله. اوکی؟ خب کتاب وکابلری فور آیلتس دم دستتونه؟ بله. خب یک سری تمرین داره، تمرین خوبیه. بله. CD هم داره با این کتاب که نمیدونم حالا دستگاهتون CD خور داره یا نه، ولی سایت هایی هستن که اودیوی اینو دارن رایگان برای دانلود. اگه CD خور نداره آنلاین پیداش کنید که چیز کنید. یونیت 2 این کتاب یونیت 2 این کتاب بله. یه دونه صفحه 12 صفحه 13 صفحه 14 و قسمت اول صفحه 15 اینو کار کنید. قسمت پایینش مال رایتینگ تسکیه که جنرال اون اصلا نمیخوایم. و بعد یونیت 12 صفحه 64 65 66 و 67 این هم که میگه ask a friend که خودتون از خودتون میپرسید. خب اینا رو کار کنید. اوکی؟ بعد این تمرینات رو انجام بدید. بعد 67 اینا رو انجام بدید. پاسخ‌ها انتهای کتاب هست ولی مثل ارگنایزر نمیخوام باشه، یعنی قشنگ وقت بذارید انجامشون بدید. یه سری نکته داره به درد آیلتستون میخوره. اسپیکینگ هم داره که میتونید صداتون رو ضبط کنید همون شکلی مثل چیز آیلتس. فعلا این دوتا رو انجام بدید تا بعد بگم کدوم باشه. سوالم داشتید بپرسید. چشم. نه. بسیار خوب. و امروز هم که رایتینگ رو تماشا کردید درسته؟ یا هنوز شروع نشد؟ بله دو تا درس اول رو تماشا کردم. بسیار. چرا صبح تماشا کردم. خب فردا میشه درس اول، اونا مقدمه بود دیگه. درس اول و تمرین درس اول که انجامش بدید و ارسال کنید. حالا شنبه ارسال میکنید. چشم. بسیار خب. اگه سوالی دارید بپرسید عزیزم. بله چشم. میتونم امروز میتونم اگر که شما صلاح بدونید امروزم میتونم نگاه کنم انجام بدم بفرستم یا باشه برای وقت دارید که تماشا کنید و تمرین رو انجام بدید؟
انجام میدم. اگر که شد همین امشب براتون میفرستم، اگر نه میشه برای همون شنبه. آره میتونید اگه دوست داشتید وقتش هست بله نگاه کنید، با دقت نگاه کنید، همون کاری که میگم توی ویدیوی شماره 3 همون رو انجام بدید. خب به همون شکل مرحله به مرحله پیش برید. اوکی چشم. باشه. اگه چشم. سوالی هست بفهم. نه ممنونم خواهش ازتون. میکنم عزیزم، قربون شما، میبینم. مرسی، Recording خسته stopped. نباشین. خواهش میکنم. باشین. خدا. قربان.